La noche estaba en silencio, pero su no lo estaba. El silencio grita, fuerte que las palabras. A veces las promesas resuenan cuando se rompen. Esto no es solo una historia de amores, una historia de amor, que lucha contra el tiempo, el destino, y la muerte, y al final, se, en una historia que nadie, que la escucha olvidar. Él ha dicho, una vez, sosteniendo ses manos temblorosas, pase lo que pase, lograremos siempre, pero el para siempre, como estaban a punto de aprender, es una tarde lluviosa. Dicen las que las cales brillan como plata y las paraguas parecen flores flotando en la multitud. Ella estaba parada frente a los estados rezando las gotas de lluvia que se deslizaban por el vidrio. Aaliya su nombre era Aaliya. Why, lavaba? En su inquietud no se muestra a nadie. La lluvia la senta menos sola como si él que ella la rara con ella. Why entonces, Armaan, el chico, que nunca en el destino, hasta que la vio. No era del tipo, que pomas ni cargaba, sueños era directo, audaz con una, risa copas de lina, una. Pero es da, cuando la vio, observe, ondo las estantes, de libros, perdida como si buscara, un mundo dentro de las algo en. Dio las primeras palabras sin pensarlo. Pareces estar esperando a alguien que no va a ligar. Ella se sorprendera, ses ojos grandes, y agudos. Él se de hombros, solo lo. No. Parezco comprando. Parezco buscando. Casi se fue molesta, pero luego la en su sonrisa. Una mezclada con bondad. Y por razones que no pudo explicar, se fue el comienzo. No fugos artificials. No grandes gestos. Solo un extrago. Bayo la lluvia. Cuando ya olvidado hacerlo. Los se convirtieron en semanas, escamenos. A veces por casualidad, a veces porque lo provocaba. La de la esquina, el banco junto al lago, donde la gustaba dibujar. Y pronto, su mundo ya no estaba en silencio. Su risa lo llenaba, sus palabras lo coloreaban, y su presencia la daba ritmo. Pero de sus suaves sonrisas, Aaliya cargaba cicatrices. El amor no era nuevo, pero ella la heredó antes. Y Armaan sentirlo? Cada vez que ella apartaba la mano, cuando intentaba tomarla, cada vez que cambiaba de tema, cuando preguntaba por su pasado, cada vez que sus ojos se nublaba cuando la palabra para siempre se escapaba de sus labios, él no la. Porque para el cada segundo de paciencia, una tarde, mientras el sol sangraba en el horizonte y pintaba el cielo de fuego naranja, finalmente, Aaliya, de chutins, tanto miedo, ella se. El cuaderno en su regazo, el temblando en su mano. El para siempre es solo una palabra, Armaan, no dura, nada dura. Él se acerca, su voz firme, pero suave. Entonces, y su amor no con promesas, destino con el voto, de luchar contra las imperfecciones, juntos, construyeron momentos, tazas de café con mancas de labial, amadas de medianoche, que se hasta el amaniza,
Caminatas largas, don del silencio, era suficiente. Discusiones que terminaban en risas. Y cada momento se en la tila de sus vidas. Pero el destino tiene una forma cruel de pona, a prueba a la mora, a primera sombra en forma de una carta. Aaliya ido al hospital por lo que pensaba que era un chequeo rutinario. No se lo Armaan al principio, no asustarlo, no romperla del para siempre. Pero los secretos, por muy bien escondidos, que siempre encuentran la forma de salir. Una noche, la receta arrugada en su bolso. Sus manos temblaban al leer las palabras que se grabaron en su pecho como fuego necesaria. Alto riesgo. Ella su voz apenas y en susurro. Por chono melodist. Los lanaron sasoyos. Y elican la cabeza. Por no cumi mirares. Como sea no estuviera. Ella por los hombros. Sus hoyos. Ardiendo de dola. No te atreves a decir eso, vamos aleca, juntos, no me importa, lo eres agado QC, no me vas a dejar, me ois, no me vais a dejar. Esa noche, bajo la teño, los de una ella, en su pecho y la sostuvo, como si sus brazos pudieran aliar a la muerte misa. Hicieron una promesa, esa noche. Pase lo juntos, pase lo que pase. Pero las promesas, como no siempre, pueden derrita al destino. Su amor se, a mierda que, su empeoraba. El se en, su fuerza, su pora, incluso en, los en que, su cuerpo la traicionaba. Ella a pintar por, se a sonar otra vez, pero cada sueno, estaba, ensombrecido, por el tic-tac, de su. Una noche, mientras, en la azotea, mirando la cianolo, logró. La al instant. No, nunca termines esa phrase. Ella con tristeza, pero, si no lo logró, una cosa. Su garganta, se che, que, nuestra, historia. Aunque, incompleta. Aunque te, rompa. Que el mundo sepa, que existimos. El los ojos, sus cayendo, en silencio, su frente. Y, lo prometo. Pero solo si tú permites la hasta, el final. Y, su historia, de amor. Incompleta, un latido, a la vez. Pero el final. El final, ya las estaba, esperando. El no no sé. Mientras Aaliya entraba. Y de suos, Armaan despierto, mirando el techo, escuchando el ritmo de su. Ascenso, y descenso, de su, pecho, la, un milagro, y cada pausa entre ellos era como si el mundo contuviera la. Puso su mano suavemente, sobre su como, para recudas, a su mismo, que lojaba. A la mañana siguiente, la con su cosa favorita. Flores frescas. La contra la luz del sol. Confundada. Hasta que lo vio de pai canon. Salvadramo delirios, y rosas. El como, a nino. Me dejas de una vez que las flores se marketan demasiado. QQC trego suficientes tal vez una cerisa la suave. Y rota pero, hermosa. Lo atrajo, hashiesa. Apoyando la cabeza, en su pecho. Airs. Y te, encanta, en su cabello. Las se convertirán en una de momentos robados. Paseos junto al lago, donde ella se apoyaba en su cuerpo pero su feroz. Cenas donde apenas tocaba la comida. Pero sus palabras, como si fueran lo que la viva. Y noches don silencios que cualquier voto. Pero cada el miedo daman.
Intentaba esconderlo. Intentaba mantener viva sus bramas. Pero a veces, cuando ella no miraba sus ojos, se lenoben con el peso de saber que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Una tardela, ella lo en la coquina, sentado con la cabeza entre los manos. El sonido de sus pasos lo hizo en corpos forzando una sonrisa. Mi atripist sonando desperto. Ella los brazos, levantando una saya. Sonar desperto no te pon, los ojos rojos. Armaan, su sonrisa. La mano, hacia la diela. Con fuerza, solo que. No puedo imaginar un mundo en el que tú no. Ella se frente, tomando su rostro, entre los manos. Entonces, no lo imagines, imaginalos. Momentos que tenemos. Imagina el mañana, que creamos. No es suficiente, pero no lo era, no para los, un para siempre. Pero el para siempre era cruel. A las visitas al hospital se hicieron frecuentes. Las hablaban de fechas de entanos, apagados. Aaliya sirvalente de lo que se haciendo pequeñas bramas, para aliviar. El menos, esos fios, camisones, de hospito verdad, alta costura. Armaan, pero súbese, su mano, en silencio, que, no, lo dirá. Una noche, antes de la volvieron, a sentarse bajo, los estrellas. Aaliya estaba, pero la en su chaqueta, ses brazos alrededor de ella como si pudiera protegerla de todo lo que esperaba en la oscuridad. El hilo, ses ojos brillando, si mañana no sé como queramos, la con un beso, desesperado, tembloroso, lleno de todo, lo que los palabras, no contener. Cuando se, con la frente pegada, alada ila, maana bien, porqueres, yo, no suelto lo que es, ella con tristeza, acariciando su mayula. Incluso si yo suelto primero. El silencio, entre ellos fue ensordecido. Él la atrajo fuerte, enterrando su rostro, en su cabello, en copas de responder. Él dada la demasiado pronto, las paredes blancas, y del hospital. Se como beresta, Aaliya fue lavada, Nuna Camila, su mano, aferrada, a la de hasta, el momento, su voz suave. Y luego se fue, tragada por las portas las horas, pasaron, cada tic del reloj era una tortura. Armaan caminaba de un lado a otro, en la soledad, espera hasta, cula las piernas, sus ojos, fios, en la luz roja, de en sabra, la puero. Cada vez que en pasaba, su pecho se tensaba, risando por noticias. Al mismo tiempo, finalmente, las puertas se abrieron. El suriano su, indecifrable. El de Armaan se detuvo, hacia las palabras trapezando, en su boca, a la bien verdad, que bien, aleluya, exata, viva. Pero fue muy cerca. Conseguimos, estabilizara, pero, tiempo, y, Armaan, su voce, su de lo, que. Teens que preparat. Los palabras lo destrozoran. Preparas para perderla, en sus ojos, nublados, por las. Ella rodeada de tubos y monitors. Pero cuando los ojos y los ves te dije que se a su lado tomando su mano, presionando sus labios contra ella, no vuelvas a asustarme nunca, la mi promesa de asestarte para siempre
el con la cabeza, apoyando su frente contra su mano. No. Cumplist tu promesa. Volvist. Pero en sulo cada batalla ganada solo estaba tiempo. Why el tiempo tardo temprano se acaba? Armaan no se de su lado esa noche. Incluso cuando los la asagaran que ella estaba, incluso cuando los enfermos la dejaron que descansa en la dudacilla junto a su cama, observando su pecho y bajaba cantando cada, como si su propia vida dependiera de ello. Su mano descansaba en el borde de la manta, sus dedos rozando la tela aterrado de que si la soltaba. Ella pudiera deslizarse, hanugar, alcununga, seguirla, cuando llegó la mañana. La luz del sol se por las persianas en delgadas doradas, Aaliya se, suspestigos, temblando, mientras, lujaba contra, el peso del sueño, cuando los ojos, lo primero, que vio fue, su rostro concedo, la barba descuidada, sus ojos, enrojecidos, que cargaban, con una tormenta, de miedo y alivio al mismo tiempo. Te quidist su vazera en su ciro, pero directo a su, el una sonrisa. Es lo que importa, a las manos sus dedos temblorosos con los cíos. Te dije que, sus labios, en una pequeña sonrisa, la garganta de Armaan se cerca presionando su mano contra su pecho, el vuelves a dejarme nunca, dio medio rindo, medio llorando, ne siquiera por un segundo. Los posteriores, los se distribuyeron en un ritmo de lenta. El olor del los pasos suaves de las enfermeras. El zumbido constante de las dedos se en su mundo. Pero, en medio de los momentos de luz, Armaan se aseguraba de eso, cada mañana legaba con flores, roses, lirios, margaritas, vices, solo un talo, las flores, no duran, el bromiba, nagandokan, la cabeza. Por eso las traigo todos las. Para que siempre tengas algo fresco, algo vivo. Ella, y, para, esa, sonrisa, que cualquier medicina, escribir en un pequeño cuaderno, que nuestros, en la primera, con letra irregular, daía, oía. Eso basta. Cada da la naba los con pequeñas victorias. Se 5 minutos. Agua sin? Agua se de mí. Chist horrible. Cuando ella lo veo, se mi haces sonar como una paciente milagro, eres un milagro, Dios simplemente. Lo en serio. De 2 semanas. Los finalmente, accederan, acu, pudiera ir, a casa. Aunque con estrictas instrucciones de descanso, y chequeos frecuentes, Armaan su apartamento como si fuera un palacio, las cortinas, para que la luz del sol cayera suavemente en la puso limpias y blancas en la cama. En espacio junto a la ventana para sus cuadernos de dibujo y pintores. En el refrigerador una nota. En letras grandes, valves de mí. Cuando ella, al radiator, con brillando, en sus ojos, no que, sur la suavemente, marices que, esto, pero, esto, todo dart, ahora, su. Que se estaba agitando turnos extras, noches sin dormir sola por mantenerlos, afloat. Quiso, desirable que, proa, que descansara, pero las palabras, se atorarán en su garganta,
Un su lugar, tengo miedo, Armaan, miedo de que anda, te dig, incompleto. El su rostro, entre sus manos, su voz firme, temblorosa. Si eres siquiera, la mitad de mi vida, Aaliya, entonces, mi vida, completa. Esa noche bajo el suave murmullo de la ciudad, ella la una promesa. Si algo me pasa, nuestra historia, aunque incompleta, es que el mundo sepa que nos amamos, es que sepan que existimos, supichose, los laquamaben, los hoyos, no hables. Trago el nudo en su garganta, y lo prometo, pero tú, algo che, que no te, que no me sin intentarlo, susoyase. Suavizarán, y ella, sus labios, en su frente. Lo prometo. Y empezaron de nuevo un paso a la vez. Lenaron sus con pequeñas aventuras, cuando estuvo, lo suficientemente, fuerte hornearon un pastel juntos. La harina como nieve, las de huevo crujeron, torpemente, la pastel medio quemado, y torcido hacia un lado, pero se sentaron en el suelo, y lo comieron de todos modos, hasta que les de otro da, decidieron jugar, a ser turistas, en su propia ciudad, ella en sombrero, en mapa de papel, y pidieron, extragos, que les tomaron, fotos torpes frente, a monumentos que, ya visto cientos de veces. Una foto, la mitad, de su cabeza, otra, los ensombres, pero amaron cada una. Ella dibujada nuevo pequeños besitos, el principio, luego, trazos, grandes y audaces. Una tarde, la un dibujo de dos, figuras de pie bord de un conectadas, por un conectadas, por, infino hilo, dorado que por la. Somos, nosotros, Dio suavemente, toyes el hilo. Nuestro amor, ella. La cosa que nos mantiene unidos, incluso si todo lo se rompe, el humano. Entonces, este hilo nunca se. Pero el tiempo, fue un testigo cruel, no importaba, momentos robaron. Siempre estaba la sombra de su vasalante, impredecible, hermanoter, las pequeñas cosas. Lo que se cansaba de unos pasos, lo menudo que, prisionaba, su mano contra, el pecho cuando, pensaba que, no la miraba. Cargaba su, miedo como, un secreto, bajo sonrisas, y bromas, pero de noche, cuando el lo, aún, se aferaban, crearon, una lista, de vida, en, lugar de una lista, de deseos, de hallar que la palabra, envenenara, su, amor. La lista cosas, tontas hornir, un pastel, horrible hecho, aprender, los nombres, de tres novas constelaciones, finger ser turistas, escribir, cartas a sucio del pasado, al final en, la letra, desordenada de Armaan, adito una, en vagicer. Juntos. Aaliya la voy, en lugar de tacharla. Un pec o punto. No, un punto final. No un ser solo, un punto. Una foto, una promesa. En miniatura, se sentarán bajo el muro, el mural que, ella pintado, en la pared, de en café, junto, al lago. Dos figuras mirando al horizonte, en hilo dorado, atando sus hombros, la gente se, admiralo. Una niña que en camino, entre corazones, un niño dio que la recordaba, al destino. Aaliya solo, apoyando su cabeza, en el hombro de Armaan, este hilo,
incluso cuando la historia se rompa, el sostuvo fuerte, nuestra historia no sé, pero en lo profundo de su hermano, cada los acercaba, en final Q, ninguno de los serventer. El mural en la pared del café se convertido en su santuario, su criato. Siempre Q, la vida, se vio el, vie demasiado, pesada. Siempre Q el silencio, se insoportable. Se sentaban bajo las figuras pintadas, con la mirada fija, en el hilo dorado, Q las mismos Q, incluso cuando el mundo temblaba su intacto, pero el tiempo era implacable, cada da otro grano de arena reloj. Aunque la sonrisa de Aaliya nunca su calidez, su cuerpo la traicionaba cada vez. Algunas mañanas se despertaba con un peso en el pecho. Algunas noches su era irregular. Y entrecortada. Armaan ocultaba bien su miedo, pero por dentro se desmoronaba. Mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales del la cabeza en su hombro. Armaan no se tiempo nos queda, él se no digas eso. No me estoy rindiendo, suavemente, pero lo siento, me cansado. El los suyos con el pecho apretado. Entonces deja que me lata por los dos. Los brillaron en los ojos de ella, funcionada. Esa noche, de que ella se dormida. Una pequeña caja de debajo de la cama. Dentro, dos utensilios, anillos, de plata, cada uno con una fina, dorado, de su mira. Estado esperando el momento perfecto, las palabras correctas. Pero cada dala recordaba que el tiempo no les. A la mañana siguiente mientras la luz del sol bagaba su rostro, la tal y los anillos, en el bolsillo, la si pero radiante, como si la propia, los la hubera, les hubero, el aguido como linzo. Su voz temblaba cuando dio, Aaliya quiero casarme contigo. Ojos se abrieron, luego se suavizaron, en una sonrisa rota. Armaan habló en serio, no por miedo, no por el tiempo, sino por cada da contigo, ya se siente como en para siempre. Quiero que para siempre tenga un nombre. Quiero que seas mi esposa, los llenaron sus ojos. Deo su me illa. Sabes deseo que su. Gritarlo hasar que todo el mundo lo escuche, pero no puedo, Armaan. No, mi cuerpo traicionarnos en cualquier momento. No puedo ponertes peso. El su mano temblorosa, con la en sus palabras, no eres un peso. Eres la por la que puedo cargar con todo. Amarti como estaba destinado a hacerlo, de la las caerán en silencio por el rostro de ella. Su frente, ten paciencia conmigo, cuando fuerte que sí, pero no hoy. Armaan su, forzando una sonrisa. Los anillos en la calle, entonces, por ti, para siempre, los pasaron. Tentarán vivir como si el tiempo les perteneciera. Jacunas de su lista de vida. Aprendieron constelaciones, escribieron cartas, asucio, hornaron otro pastel, desoso, que en el horno, Rieron discusión se aferran el uno, el otro, en noches de miedo, pero el miedo siempre encontraba la forma de entrar
sin importar lo fuerte, que cerrón la puerta. Una noche tormentosa, Aaliya conandola, agudo en el pecho, rostro. Armaan in buscando la medicina mientras los por su cara, conmigo, Aaliya, por favor, conmigo. Los minutos se sintieron como horas antes de que el dolor se diera, pero el terra, grabado, ella sea susurrando. No quiero dejarte, incompleto. No lo dio con fireza, aunque su voz temblaba. Incluso si el mañana nunca liga, y me has completado, pero en lo profundo. La verdad que su historia de amor quar Aaliya, un final que no detiene. Datena. Las visitas al hospital se volvieron dudas. Las hablaban con cautela, usando phrases como vigila de cerca ya veremos. Para todos, los resultados. Armaan odiaba sus palabras. Colgaban la esperanza como un hilo, a punto de rompers. Y aún nunca, que Aaliya su cañela, ira calor, risa fuerza. Promesas los camisones del hospital, amolestaba por sus besitos desordenados, besaba sus manos. Cuando el cielo, ella lo lamaba, el que ella lo encantaba. Y era verdad. Una tarde, sentados de nuevo bajo el mural, Aaliya el dedo, sobre el hilo, dorado, Armaan. Si no lo logró. Nuestro amor, nuestra historia. El pecho de Armaan, se el estracarla con fuerza. No hay bells. Sus cabello, lo prometo, pero solo si prometes, lo prometo su prometo. A la con tristeza. Esa es la manera en la que se amarte. Los siguientes fueron muy brutales. Vivieron intensamente, que nunca, sabiendo, cada amanecer, cada risa, cada latido. Crean recuerdos, sabiendo, que sobrevivir, solo con ellos. Y entonces el destino en una tarde cualquiera. Camino bond de regreso del lago, con las manos entrelazadas, el hilo dorado del atardecer en el cielo, Aaliya se apoyaba en sus pasos lentos que de costumbre, cansada. Un poco. Para me gusta cansarme. Cuando es contigo. Subieron las escaleras hacia su apartamento. Al abrir la puerta se detuvo en seco. Su mano se contra el pecho, su rostro se contrajo de dala. El de Armaan se. Aaliya, ella. El la sostuvo, antes de que cayera. El invadiendo sus finas. Respira Aaliya. Por favor, solo respira. Pero su cuerpo se convulsiona su superficial. Y, entrecortada. El la en brazos. Bajando las escaleras, apresuradamente, gritando por ayuda, su voz quebrada. El mundo se borroso, su slow, segaban. En el hospital, las gritaban. Fuerte. Su. Las la retiran pero Armaan solo pudo mirar, impotent, con las manos, temblando rogando al universo, misericordia. Por favor, no me la quiten. Por favor, no a ella. Las horas pasaron como segundos. Finalmente, el su rostro, diciendo todo, antes de pronunciar palabra. Las rodillas de Armaan se dieron, su mundo. Dio el. Doctor en voz baja, hasta el final. Armaan. Ella en paz, su rostro. Sereno, sus labios, curvados. En la live, sonriso como. Si hubiera sabido que, esto y quisiera que, la recordara.
se derrotalas junto a ella, aferrando su mano, contra sus labios, salozando hasta que su pecho lo prometiste, destrozado, prometiste quedarte. Para los promesas, como el para siempre, los traicionado, dardi esa noche al mural. De pie bajo las figuras pintadas, el hilo dorado que brillaba tenuamente bajo las farolas. Y por primera vez, ella estaba, la hilo intacto. Su amor estaba incompleto. Su pero incompleto no significaba olvidado, significaba eterno. Con los corriendo por su rostro a la noche, mi promesa Aaliya, nuestra historia, aunque mi rampa. La noche de que ella se fue, Armaan no pudo. El apartamento se juzgó demasiado grande para un solo, demasiado silencioso para algún que alguna vez con tanta libertad. Sus zapatillas estaban junto a la cama, su cuaderno de dibujo abierto sobre el escritorio, el descansando sobre en dibujo inconcluso. En todas partes la y sin embargo, ella no estaba. Se en la ventana hasta el amanecer, con los ojos hinchados, el pecho apretado, se despertaba. Pero se atrapado en un mundo que ya no sentido, latido, su ancla, tin ella, el tiempo, de significado. Guaro entonces, su mirada, sobre el cuaderno, que estaba en la mesa, maestros. La tapa estaba manchada, las gastadas, Catalina de recuerdos, o con manos temblorosas, oyendo las entradas, el se de mi chist, el muro, y, en una de la su letra, resaltaba. Una sencilla empieza a escribir nuestra historia, incluso las partes pecas, incluso las que duelen. Dosa detuvo. Era su mandato, su deseo, ella lo sabido, funbre, lo sabido, que Armaan, su pluma, con el primer da, la bajo, la lluvia, la desconocida, que lo hizo cuando ya olvidado, hacerlo, saber las tazas de café con mancas de labial, las lamadas nocturnas, que se alargaban, hasta el amanecer, el mural, el hilo dorado. Sabrazas, peleas, sus risas, su lista de vida, cada detalle, se desbordaba, de imparable, como sangre de una herida, y visas entre las palabras la, visas con amargura, ante los recuerdos, como si ella, a su lado, rodando, los ojos, por sus exageraciones, pero siempre, porque escribir era, la manera de mantenerla viva. Los se convirtieron en semanas, sus amigos se preocupaban, su familia lo llamaba, pero Armaan apenas, asaba las noches con los dedos manchados de tinta, y los ojos rojos, verdiendo su alma, en que en su mundo. La historia, tras, incompleta, pero eterna, regresaba. A menudo al mural, se convertido en un lugar de para extugos, ahora personas que se frente al hilo dorado, encontrando sus propios significados. Armaan los observaba, en silencio distancia, la verdad, si sentir el de Aaliya te ayudó en la pintura. Una tarde, una joven se, frente al mural, lorando suavemente. El hilo dorado, y esto se siente como esperanza. El pecho de Armaan se. Eso era lo que Aaliya hubiera querido. Poco habicha, a dejar de su historia en el café. Las bajo las tazas. Entre las servilitas. Sobre el mostrador. Los extragos. Las encontraban. Las valoraban. La historia se. Y en silencio. Como susurros.
en el viento. La gente, a llamarla, el hilo dorado. Pero Armaan no era solo una historia. Era superventia. Por la noche la mano, hachea su lado de la cama. Solo para encontrar. Despertaba con el sonido de sus propios. Socaba con su risa. Su fantasma, en cada. El duelo lo describa, implacable. Pero la escritura la daba. Una noche bajo la luz de la luna. La calle de zapatos, bajo la cama. Dentro estaban los anillos que nunca la dedo. Sos dedos temblaban al sosnolos, los corriendo libremente, pedido antes, abort achomayantras. Pero luego, en anilo, en su dedo, y el otro, en el de ll, que tomado de su mano en el hospital. Lo contra sus labios, solosando, siempre. Aunque nuestro, para siempre, se ha roto demasiado pronto. El tiempo, pero Armaan en medio. Para el mundo era un hombre roto por la. Para sí mismo, era el de su historia. Sus cartas una y otra vez su voz resonando en cada. Visitaba a su madre con frecuencia, sentado en silencio con ella, ambos unidos por el mismo y cada hasta cula las manos, hasta cula tinta manchaba su piel, hasta cula historia que sea viva. No para acabar con el dolor, sino para dar el sentido. Porque, aunque incompleto, su amor sido real. Hermoso válido cada. En la del cuaderno, las palabras, que ella una vez vio, las estrellas, si no lo logro, que nuestra historia, y debajo, a su respuesta, mi promesa, Aaliya, hasta, mi aliento. Esa noche al mural, hilo dorado, brillaba, tenumante bajo, las farolas, en silencio, las de su historia separadas, en sus manos. Luego lentamente, al ir en voz alta, sfuvase, sus quieren, paroleando, como si hablar, de su amor, en la noche pudiera, traerla de volta. Los se detuvieron, escucharon, algunos leerán, otros sonrieron con tristeza, algunos se levaron la mano al Armaan Nolo. Estaba perdido en las palabras, perdido en ella, cuando una vez el mural. Prometimos para siempre. Aunque solo uno de nosotros al final. Nuestro amor nunca de verdad. El hilo dorado brilla con la brisa nocturna, y por primera vez desde que ella se fue, Armaan su presencia no como esencia, no como dolor, sino como amor, incompleto, eterno, vivo. La historia a defenderse en silencio, unas pocas dejadas en el café, luego en desconocido, las en de una semana, Armaan junto al muro. Y alguien leyendo, en voz alta las fotocopias de su cuaderno. Un grupo de estudiantes en silencio. Con los ojos, como si el amor de Aaliya hubiera cruzado el velo para tocarlos. Armaan se en las sombras, el pecho apretado, era extra doloroso, pero extremadamente hermoso, a tu amor, incompleto como estaba, ya no era solo cielo, elevado, por desconocidos, que nunca los conocido, que ahora susurraban, sobre el hilo, dorado que conectaba, a dos almas, cuno la historia, tuvo en nombre, la gente, a llamarla el hilo dorado. Blogs escribieron sobre ella,
Publications compartieron fragmentos de las escritas a mano. Algunos citaban las frases de Aaliya. Aunque el mañana nunca ligue hoy suficiente seis contigo. Otros las promesas de Armaan. Poco a poco su mundo privado se en un himno compartido de amor. Pero la fama nunca. Fu lo que Armaan quiso. Cada vez que la historia expanders. Su se aquiebra. Porque de cada hermosa estaba su dolor, de cada susurro de amor estaba el grito de pérdida. Menudo se sentaba en su escritorio, mirando su debullo inconclusolas. Dos figuras junto al pasaba el dedo por las de, como si al completarlas pudiera traerla de volta. Pero nunca, en un trazo, algunas cosas destinadas a quedadas incompletas susurraba. Madre lo visitaba, a menudo lavaba, comida en recipientes. Que apenas tocaba, se sentaba, a su lado en silencio. A veces llorando, a veces la mano, en dalo Dio. Sabes. Aaliya siempre que tu su historia al mundo, me lo dio una vez. Hace mucho. Dujo si no lo logró Armaan nos lever, a las dos, Armaan se enterrando, el rostro, entre sus manos, o intento, pero siento, que me estoy, ahogando, su madre suavemente su mano, sin embargo, sigues respirando, hizo es lo que, ella por, hizo te amaba, las semanas se convertirán en meses, el mural se en lugar. Las paredes de Jaban flores debajo, los desconocidos ataban cintas, alabarandila, los niños debayaban el hilo dorado con tiza en el suelo, wallo llano, era solo pintura en una, perdera un recuerdo, vivo, una, silenciosa, Armaan lo, visitaba, cada noche, a veces en voz alta del cudano, a veces sola se sentaba, escuchando el viento, esperando la voz de ella en el silencio. Una noche, un niño pequeño de su manga. Señor Dios suavemente, esta historia es verdadera. La garganta de Armaan. Cesa. Cada palabra. Los ojos del niño se agrandarán. Entonces, el hilo dorado es real. Armaan una sonrisa. Mis real donde quiera, que haya. Amor. El niño y corriendo, diendo, Armaan, temblando. Porclo, sí. El hilo, era real. Lo cada vez que, susurraba, su nombre, cada vez que, sacaba con, su sonrisa. Pero el duelo es cruel. Algunos lo devoraba, por completo. Se despertaba, de noche, extendiendo, la mano, hajía, su lado de la cama, solo, para tocar, cocinaba sus comidas favoritas, solo para dirlas intactas, cocinaba por la ciudad, en cada sombra. Sin embargo, escribiendo, naba cuaderno, tras cuaderno, con recuerdos, pensamientos, sueños, que nunca vivieron. Gatus, dirigidas, a ella, empezando, cada, una con. Amor, hoite, extra, o como, al ira. Una tot, mientras, en el café. Una joven se la. Sus ojos, estaban rojos, sus manos, temblaban. Yo he alguien, duyo, tu historia, mi, el de Armaan, se. So, de Cyril, que no estaba, salvando, enidia ni sequira, ese mismo. Pero vio en, suso el, mismo que. Se dio cuenta, de que era, el punto, el dolor. Reconoce el dolor. El amor sana, incluso cuando roto. Cuando ella, se fu. Al lo vis, Aaliya. Incluso ahora, sig salvando,
a la gente. Pero al regresor, a casa, el silencio, a divorarlo. Se junto a la ventana, mirando el cielo nocturno. Why no se puedo hacer esto sin ti. El hilo dorado lo vivo. Pero el peso da en amor incompleto lo rompiendo pedazo a pedazo. Why aunque el mundo empezaba a ver su historia como una de esperanza, la verdad, tambi aún era la historia de un hombre que se poco a poco, un que sangrando, un amor demasiado fuerte para dejarlo ir. El inverno como any implacable, el apartamento se que nunca, el silencio pasado, la menudo, Armaan, se llorando, la cabeza haquina, esperando, verla preparando, terrendo, suavemente, da. Pero siempre era solo su, sombra sabra, las baldoses, la tetera sobando sola. Atarosa! Se apelaban, cada vez. Nuestro se convertido en, nuestros ecos que nunca llegaron. Los lanabacan palabras, consueños que nunca llegaron, avivia. Sus fotos de boda, los nombres de los hijos, que nunca los viajes, que nunca hicieron. Cada era, un recuerdo, de algo, que fantasmas, de an para siempre, robado, una, noche, el agotamiento, lo, se en el suelo, rodeado de cuadernos, arrancando las con menos temblorosas. Por chu, en la por tu, me dist, amor, si, ibus, a. Por chaprometer, para siempre, si el para siempre, era solo una mentira. Su voz se y, solozando, sabra, las descaradas. Enis momento, casi, la por years, por hasero, cargar con el insoportable peso de su amor solo. Pero, el, odu, se en duelo, y el, duelo, se en, amor otra vez, pork odiar, a la persona que, alguna vez lo hizo sentir vivo. Al mural a la manana siguiente con el rostro, los ojos. El hilo dorado brillaba bajo la luz tenue del sol, y la frente contra la pared susurrando. Mi digestin concluso, Aaliya. Y no se suelo sufficientemente fuerte para terminar esto sin ti, y esa noche, soa con ella, stabate pain, un prato de luz, su cabello con un viento que no sentor, como siempre lo, pero tristeza en sus ojos. Armaan, ya no escribiendo, por mí, escribiendo para desangrat, el mano, hashea, el apero, se fu, y con las, empapando su almahada, el suelo, durante no, pudo, escribir, sus manos se congelaban sobre la pluma, temblando, caminaba sin rumbo, por la ciudad, el la piel, como aquir, saltaba comodis, ignoraba llamadas, dejaba que el mundo pasara sin. Entonces, una tarde al mural, en pequeño grupo reunido, estaban encendiendo, velas bajo el hilo dorado. Una mujer, dio un paso adelante. Y una carta en la pared. Con curiosidad, Armaan la de se fueron. A mi esposo el ano pasado. Su historia, mienzo a el amor no mor con la muerte. Se entretejen nosotros. Y lo lavamos. Gracias por recordarme que debo lavarlo. Las manos de Armaan temblarán al doble, la carta. El hilo, las figuras, sosteniendo, el horizonte, y por primera vez en meses, su presencia, no como dola, sino como un impulso.
ella en el suo estado escribiendo solo para desangras. Pero ahora tal vez era tiempo de escribir para sana. Note de nuevo en su escritorio. Abrí. Oh. Uncuiden no nobo. Su mano firm por primera vez en semanas. En la primera. Esta no es solo mi historia. Esta es cada historia de amor. Que demasiado pronto. Esta es para aquellos que amaron y perdieron. Para aquellos que leven el hilo. Y mientras la cerca. No como ausencia. No como dolor. Sino como cálidas como enfutisma de un beso en su frente. Como su promesa susurrando. Ten paciencia. Pero, incluso, mientras, una esperanza despertaba, Armaan la verdad del duelo no terminado con. Y, en lo profundo. Que el hilo dorado lo mantuviera atado, no solo a su amor, sino a su muerte, la primavera. Pero para Armaan, las sesiones perdido su significado. Cada flora, cada brisa, cada amenaza, se apagados sin ella. Muro quebrado, vida de una manera, que nunera, que nunera, que nunera, que nunera, que nuna. Las parejas se tomaban de la mano, bajo las falludas, dejaban notas, los niños, trazaban, el hilo, dorado cantiza. La gente lo convertido en un santuario. Para los corazones rotos. Una tarde, mientras, la hora dorada, te el cielo, Armaan se detuvo frente al mural, un cuadrado, apretado, contra su pecho, era él. La historia estaba terminado, al menos, tan terminada, como estar, alcado en Isis, todo lo que hasta no, queda, nada. Al leer en voz alta, los desconocidos se reunieron, escuchando mientras, su voz se quebraba, cargando palabras, escritas, en, amor y, taladas, en. De la bahía, la lluvia, de los pasteles, del mural, de los anillos, que nunca la dio, de sus promesas, de su risa, de su dolor. Hasta que la multitud en silencio, muchos las. Cuando el cuaderno y ella era Aaliya, y la fumi para siempre. Y aunque solo uno de nosotros, al final, nuestro amor nunca, un aplauso suave, se de la multitud, pero Armaan apenas lo. Sus ojos estaban fijos en el hilo dorado que brillaba en él. Por un momento verla, de pie junto a las figuras pintadas, don riendo como hacerlo con la mano levantada como si lo alcanzara. Esa noche, a casa, y el cuaderno junto a los atos, la pila se alzaba como un monumento, se en su escritorio, mirando su debut inconcluso dos figuras junto al, lentamente, con manos temblorosas, su. Por primera vez, solo una, en hilo dorado, que se, en poco, en las nublaron su. Lo, por ti. No pork listo. Sino pork no puedo, dejar ti, inconclusa, para siempre, las. Se convirtieron en semanas, y el hilo dorado, se por el mundo. Aparecieron traducciones desconocidos, la por darles valor, pero el peso de un amor incompleto, siendo pesado, el duelo, no desopres, permones, un dolor, que nunca, sana del todo. En el aniversario de su muerte, Armaan hacía
el mural con los anhelos, en el bolsillo, una sola vela, la lama tetelando, en el viento. Se un anhelo, en su dedo, y, con manos, temblorosas. El otro, en las grietas, de la pared bajo el hilo dorado, pintado. La voz, con la voz, cobrada, pero de esta manera, siempre, con el hilo que nos sostiene. La luz de la vela, sabra, el mural, wines, resplandor, el hilo, brillar, como si, su amor, latida, en el cuerpo de Armaan, estaba, ahora, el duelo pasado, factura, su pecho con frecuencia, sus manos temblaban, su rostro, estaba estaba apagando. Ya. No miedo. Se botó el mural, recostado, contra la pared. La lama de la vela en sus hoyos vidriosos. Los, susurrando, su nombre, por vez, Aaliya. El mundo se, los sonidos se, desvaneció. Y en ease. Silencio la, tu, mano en, la suya, su, voz en, su. Cúmplice de promesa Armaan. Y O'Hara, es hora de descansa, lenta y profundamente. Su una vez dos veces, y luego se detuvo. Cuando llegó la mañana la gente lo en, pas como si dormira, con una leve, sonrisa en los labios. La vela se apagado, pero el hilo dorado, sabra brillaba con la luz del sol. Dos almas, una historia. Incompleta, pero eterna. Prometió, para siempre. Y aunque, el para siempre. Los el amor, no lo hizo. El amor en cada palabra, en cada. El amor, mantuvo, el hilo, intacto. Y en lugar del horizonte don no existen finales. Aaliya y Armaan finalmente caminaron de la mano a través